Dobar dan, poštovane kolege. Se čujemo, nadam se čujemo. Dobar dan, dragi cepterijanci. Dobrodošli na još jedan regionalni webinar. Veliki pozdrav za sve iz Cepter Slovenija, Cepter Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, naravno i svim kolegama odavde iz Srbije. Ovo nije običan webinar. Danas ćemo imati privilegiju da čujemo predavanje specijalnog gosta iz Švajcarske, direktno iz sedišta Bioptron AG. Sa nama je danas Д-р Сара Валенсија Гарсија, medicinski direktor kompanije. Ovo predavanje ima za cilj da nam svima podigne svest o primjeni Bioptron hipersvetlosne terapije. Čućemo brojne korisne savete kako da još bolje dočaramo sve benefite Bioptrona potencijalnim klijentima i poboljšamo prodaju ovog jedinstvenog sistema hipersvetlosne terapije u toku letnjeg perioda. Poseban akcenat biće na primjeni Bioptrona u zarastanju rana, kod bolesti kože i u terapiji bola. Ukoliko budete imali pitanja u vezi predavanja, u vezi primjene Bioptrona, molim vas da ih napišete u chatu i ovo je prilika da razjasnimo sve dileme i nepoznanice. Tako da nemojte da se ustručavate, nego iskoristite priliku. Nakon predavanja prevešćemo vaša pitanja i Д-р Валенсија će odgovoriti na njih. Д-р Валенсија, I'm personally very happy and excited to have you here with us today. And I really look forward to hearing your presentation, and I really hope we'll have a chance to see you and hear you soon in person in near future. So once again, welcome, and the stage is yours. Thank you very much, Alex, for this nice introduction. I will be happy also if I can go to Serbia, because by the moment I don't know you in person. So I will start to share my screen. This one, I hope you can see it. It's fine. Just a moment. Znači, gospođa se u svakom slučaju zahvalila na tome kako je predstavljena i želi da uskoro vas sve vidi i lično, pošto za sad još nije imala za to priliku. Please continue. So, hello everyone. Thank you very much for joining this webinar today. As Alex explained you today, we will talk a little bit about Bioptron in 3 medical domains, in dermatology, wound healing, and pain relief. Kao što ste čuli, dobar dan svima prvo. Kao što ste čuli, danas ćemo govoriti o 3 oblasti korišćenja Bioptrona, odnosno za dermatologiju, za olakšanje bola i za rastanje rana. Yes? So, as most of you know, Bioptron is the best tool to fight against disease, also during holidays, as we will say today, and is a perfect tool that can be used for every member of your family. Kao što verovatno već i znate, Bioptron je odlično oruđe da se borite protiv bolesti i također njega možete koristiti i kada ste na godišnjim odmorima i može da se koristi za sve članove vaše porodice. So I'm pretty sure most of you know that Bioptron is a device that is very easy to use, that the treatments are painless, and it's very time effective because with short treatment times you can get fantastic results. Kao što opet već verovatno i znate, Bioptron je jednostavno se može koristiti, tretmani su bezbolni, on je vrlo efikasan jer sa veoma kratkim periodima korišćenja možete postići određene rezultate i odlične rezultate. It's a very economic therapy because, as you will see, with the same device you can treat quite a lot of medical indications. On je također i veoma ekonomičan, pošto sa istim uređajem možete koristiti različite medicinske indikacije i njih lečiti. It's suitable for every member of the family, and one of the great advantages of Bioptron is that more than 30 years in the market, no known side effects. Također, njega je moguće koristiti za sve članove vaše porodice i što je također bitno, već 30 godina je na tržištu i ne postoje bilo kakva poznata neželjena dejstva. And it's a device that you can bring everywhere. This is especially fantastic nowadays that we are in summertime. Isto, to je nešto što možete poneti sa sobom svuda, a to je zaista fantastično, naročito u letnjem periodu. But which are the light characteristics that make Bioptron a so special device? Međutim, šta je to? Koje su to karakteristike svetlosti koje Bioptron čine tako izuzetnim uređajem? It's the combination of several characteristics. Tu se radi o više karakteristika. So one of them is that Bioptron light is polychromatic.
This, Okay. Prva stvar je da se tu radi o polihromatskoj svetlosti. Polychromatic means that it contains all the wavelengths of the visible spectrum plus infrared, but it doesn't contain UV. Ono što je bitno tu je da bioptron sadrži sve delove vidljivog spektra, ali ne sadrži ultravioletni spektar. Sadrži crveni spektar, ali ne sadrži ultravioletni spektar. This is a fantastic advantage because each color, so each wavelength, will interact with different biomolecules of our bodies, having different effects, but avoiding the potential side effects that the UV light can have. To je odlično, zato što na taj način imate interakciju sa svim biomolekulima u telu, ali s druge strane nemate bilo kakva neželjena dejstva. This is especially important when you compare with other devices, because other devices will have only one color, or red, or blue, or green. So the benefits that you can get are much more smaller. With Bioptron, you will have the benefits of all the colors. Ovo postojanje svih boja je veoma bitno, zato što kod drugih uređaja oni su svetlosti ili crvena, ili plava, ili zelena. Međutim, u ovom slučaju imate sve te vrste svetlosti i samim tim imate i prednosti koje one pružaju. Bioptron light is incoherent. Svetlost bioptrona je nekoherentna. This is very important because the incoherency will allow that the light is safe, is non-invasive, and will allow an efficient healing process. Ovo je bitno zato što je takva svetlost bezbedna, nije invazivna i omogućava efikasan proces lečenja. Other devices will have a coherent light, as could be the lasers, and these can damage the tissues. Drugi uređaji imaju koherentnu svetlost, na primjer laseri, a to može oštetiti tkiva. Other characteristic of Bioptron is that it's low energy. Još jedna karakteristika je da je svetlost niske energije. This is very important because Bioptron is providing to your body the energy that it's needed to trigger these biostimulative effects. A to je bitno zato što takva vrsta svetlosti pokreće ono što je potrebno da bi se pokrenuli upravo takvi biološki efekti koji su tu potrebni. If there is enough energy, this will not be enough to trigger this cellular mechanism. But if you have too much energy, as it could happen with other devices, you are providing too much energy and this can damage the tissues. A to je bitno zato što ukoliko nemate dovoljno energije, nećete pokrenuti ćelijske mehanizme. S druge strane, ako je energija prejaka, to može oštetiti tkiva. So Bioptron is providing the energy that your body needs to have the positive benefits, avoiding damage. Dakle, Bioptron će upravo dati onu vrstu energije koja je potrebna da se telo pokrene, a da se izbegnu oštećenja. Other characteristic of Bioptron that is very important is that the light is polarized. Još jedna veoma bitna karakteristika Bioptrona je da je svetlost polarizovana. So I'm pretty sure most of you know that polarization means that all the wavelengths are going in the same direction. Sigurna sam da većina vas zna da to znači da sve talasne dužine idu u istom pravcu. But this is very important because the polarization will allow that the light penetrates better. So it allows an optimal penetration of the light in our tissues. S druge strane, ovo je bitno zato što ta polarizacija svetlosti omogućava bolje prodiranje i dostizanje do tkiva u telu. And thanks to the hyperlight optics filter, you will get the hyperpolarization of the light. A zbog hiperfiltera imat ćete i hiperpolarizaciju svetlosti. This light will allow even an optical light penetration in the tissues and also to interact in an optimal way with other biomolecules in our bodies. To će omogućiti optičko prodiranje i optičke svetlosti s jedne strane, a s druge strane interakciju sa tkivima u telu. So thanks to the combination of all these characteristics is what makes Bioptron a so specific light that will produce these biostimulative effects and have this healing process. Dakle, upravo zbog ove kombinacije specifične svetlosti imat ćete s jedne strane biostimulaciju, s druge strane procese koji se odvijaju u telu. We will see which are these biostimulative effects and how
and why are so important for the use of Bioptron in these 3 medical domains that we will discuss today. Sada ćemo vidjeti koji su to oblasti biostimulacije i zašto su one baš tako bitne za one 3 oblasti delovanja koje ćemo danas spominjati. So today, even if Bioptron has more medical certification, we will discuss specifically how Bioptron can help you and your family in wound healing and pain relief and in dermatology. Stoga ćemo danas, bez obzira na brojne medicinske sertifikate koje Bioptron već ima, govoriti na temu kako Bioptron može da pomogne vašoj porodici i to upravo u 3 oblasti: dermatologije, bola i zarastanja rana. So how it's possible that the light of Bioptron is so good healing wounds? Kako to da je svetlost Bioptrona upravo ona koja je tako dobra za zarastanje rana? So when you have a wound, your objective is to close it as soon as possible, to don't have pain, and that this healing process is healthy. Dakle, ako imate neku ranu, cilj vam je da se ona što pre zaraste, da nemate bola i da je ceo proces zdrav. So Bioptron will provide a faster and more complete healing of wounds because it's favorizing the stimulation of fibroblasts. Naime, preko fibroblasta Bioptron je taj koji će omogućiti brže zarastanje rana. Fibroblasts are these cells on the skin that will produce more skin, so they will able to close the wound. Bioptron Fibroblasti su upravo one ćelije kože koje će ići u proizvodnju novih ćelija i omogućiti zarastanje rana. Bioptron is stimulating the production of fibroblasts, so the proliferation, but also the migration to the wound site, allowing disclosure of the wound. Dakle, Bioptron svojom stimulacijom omogućava proliferaciju fibroblasta i njihovo kretanje ka mestu gde se rana nalazi i samim time brže zarastanje. Other factor that is very important to close the wounds is the blood supply. Još jedna stvar koja je vrlo bitna za zarastanje rana jeste dotok krvi. As you know, Bioptron is improving the microcirculation, so it's improving the vasodilatation. He's doing the blood vessels a little bit bigger. In a way, these fibroblasts receive the oxygen and the nutrients that they need to close the wound. Naime, Bioptron poboljšava mikrocirkulaciju, a vazodilatacijom omogućava da fibroblasti dobijaju više kiseonika i sve potrebne hranljive materije za svoje funkcionisanje. And when the wound is closing, we need to create new vessels that will be present in this new skin that is being regenerated. S druge strane, kada se rana zarasta, potrebno je da se formiraju i novi krvni sudovi koji će biti prisutni na tom mestu zarastanja. Bioptron will improve the creation of these new capillaries that will take part of this new regenerated skin. A Bioptron će upravo omogućiti stvaranje novih kapilara koji će sada učestvovati u regeneraciji kože. Other factor that is very important when a wound is healing is to decrease the pain and the inflammation. Također, veoma bitno pri zarastanju rana je smanjanje bola i smanjenje zapalenja. So we have a lot of studies that prove that Bioptron is decreasing molecules that are producing inflammation and is increasing the anti-inflammatory molecules. So Bioptron has a global anti-inflammatory effect. I postoje značajni dokazi da Bioptron s jedne strane smanjuje broj molekula koji izazivaju zapalenje, povećava broj molekula koji se bore protiv zapalenja, te samim tim ima upravo taj antiinflamatorni efekt. On top of these anti-inflammatory effects, we know that Bioptron decreases the pain by decreasing also the excitation of peripheral nerves and also decreasing how this pain signal is being transmitted to the brain. S druge strane, Bioptron smanjuje i bol tako što smanjuje ekscitaciju perifernih nerava i na taj način smanjuje i prenošenje samih impulsa za bol i na taj način on smanjuje i bol. And another factor that is very important when a wound is healing is to avoid the infection. Bioptron has blue light and is helping to have safer healing of wounds and helping to decrease the risk of infection. S druge strane, također Bioptron smanjuje i infekciju svojom plavom svetlošću.
So as you have seen, there is some parameters that are very important in the healing of the wound, and Bioptron is having a specific cellular effect on all these parameters that will allow to have a safer and faster healing of wounds. Kao što vidite, postoje određeni celularni efekti koje je potrebno postići pri zarastanju rana i Bioptron upravo deluje u tom smislu da jača baš te efekte ćelije i samim tim pomaže zarastanje. So how to use Bioptron? Bioptron should be used on top of the region where the wound is between 2 and 8 minutes in a distance of 10 centimeters, once or twice a day for as long as you need, or the wound is completely closed. Sad, kako se koristi Bioptron? Bioptron je potrebno koristiti na tom području gde se nalazi rana koja treba da zaraste i tretman treba da traje 2 do 8 minuta na rastojanju od oko 10 cm. Zatim potrebno je, potrebno je da se to radi 1 do 2 puta na dan, a onoliko dugo koliko je potrebno ili dok se rana ne zatvori. So you can see how with very short treatment times you can have great results in wound healing. A ovo vam je istovremeno pokazalo kako sa veoma praktično kratkim trajanjem tretmana možete imati dobre rezultate, veoma dobre rezultate u zarastanju rana. Bioptron has shown for many years the positive effect that it has in different type of wounds. Chronic wounds that are very complex to heal, as we will see, but also in acute wounds. Već godinama Bioptron pokazuje dobar efekat na različitim vrstama rana i to i na hroničnim ranama i na akutnim ranama. So you can see here some stasis ulcers that are created normally appears in people that have very bad blood circulation. They have open wounds and this is very difficult to close. They can have these open wounds for years. Ovo su inače stazni ulkusi na ovim slikama. Oni se pojavljuju kod ljudi koji imaju veoma lošu cirkulaciju krvi i to je nešto što može trajati godinama. We have a lot of cases that prove that Bioptron has fantastic results in this kind of wound, as you can see, even in these people that have a very complex health state and they cannot take more drugs because they can have interaction or side effects that will complicate other pathologies that they have. Istovremeno pokazalo se da Bioptron ima dobre efekte i kod onih ljudi koji prvo imaju takve rane godinama s jedne strane, s druge strane imaju jako kompleksno zdravstveno stanje, nisu u stanju da uzimaju neke dodatne lekove zbog eventualnih potencijalnih negativnih efekata i tome slično. As you can see here, these wounds were open for years. They are quite deep, and with the use of Bioptron for only some weeks, you can see how the wound is closed, but also how healthy the skin that is regenerated is. Ovdje možete da vidite, znači ovdje na početku, to su rane koje su godinama prisutne, koje su veoma duboke i samo sa nekoliko nedelja korišćenja Bioptrona dolazite u situaciju da se rane s jedne strane zatvaraju, s druge strane na ovom donjem delu može se vidjeti kako zdravo izgleda ta koža koja se sada nalazi iznad te rane koja je tu bila. Without side effects and completely compatible with other drugs or treatments that can be taken these people. S druge strane, ovdje nema nikakvih neželjenih dejstava na jednom mestu, a također istovremeno imate ovako jedno zarastanje i to je sve kompatibilno sa svim onim ostalim što ta osoba preduzima u smislu tretmana. This is what happens also with these pressure ulcers. This normally happen in people that have not so much motility, so they are not moving too much, and the pressure of the body is always in the same position, and this can open the tissues and create these horrible open wounds. Ovo su pak dekubitusne rane koje se javljaju kod ljudi koji se slabo kreću zbog samog pritiska tela, tu se rane otvaraju i one zaista mogu biti prilično neprijatne. So as you can see in these cases that I will not enter in details, this can happen every part in the body, as in the buttocks area, as you can see on the left, or in the heels on the right. With very few uses of Bioptron, you can see how in less than 1 week, the wounds are going better, so they are closing. The redness and the inflammation all around the wounds are decreased, and in how less than 1 month, these
wounds that were open for years are completely closed. It's not painful for the patients, completely compatible with other treatments, and the wounds closed. Ovako, znači tu možete da vidite da se takve vrste dekubitosnih rana mogu pojaviti na bilo kom delu tela, u ovom slučaju u pitanju ili na zadnjici ili na peti. I samo sa nekoliko nedelja korišćenja Bioptrona ovo se može sasvim lepo zatvoriti, kao što vidite prema ilustraciji. Također smanjuje se crvenilo, smanjuje se inflamacija i smanjuje se i bol pritom. Bioptron is very effective also in burns. Isto tako, Bioptron je veoma efikasan i pri opekotinama. In these cases, even if the burn was quite deep, you can see how the use of Bioptron helped to heal the burns, but also to regenerate this skin that is completely healthy, sensitive, and functional. Možete da vidite u kojoj meri Bioptron pomaže pri ovakvim opekotinama. Naime, s jedne strane se zatvaraju te opekotine, s druge strane koža koja se formira je zdrava i ona je također i osetljiva. This is especially important during summer in case you are doing a barbecue or you are grilling, you can get burned. Don't hesitate to have a Bioptron close to you to help to close the wound, to don't have pain, and enjoy again your free time. Naročito u toku leta to može biti bitno, jer recimo možete peći roštilj pa se ispečete, a onda nemojte uopšte oklevati, upotrebite Bioptron. S jedne strane ta opekotina će se zatvoriti, zacelit će, nećete imati bol i moći ćete dalje da uživate u svom letovanju. Also in acute wounds, like for example post-surgery scars. Ovde su u pitanju akutne rane, recimo rane nakon hiruške intervencije. Bioptron is very helpful, helping to heal the wound and also to decrease the pain, so you can come back to your daily activities and daily life much more faster without pain in your post-surgical scar. U ovakvim slučajevima će Bioptron pomoći da rana zaraste, da se bol smanji i da se vi možete mnogo ranije vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima. Bioptron is very helpful also for people that are suffering from diabetes. Isto tako, Bioptron zaista pomaže i ljudima koji pate od dijabetesa. As you know, diabetic people can have some troubles to make their wounds heal because it takes longer and it's much more difficult. Takvi ljudi mogu imati i tekako problema sa zarastanjem rana, jer to u njihovom slučaju mnogo duže traje i mnogo se teže odvija. This is especially important in wounds that are in the feet because they are very, very complicated to heal. To je naročito bitno za rane koje se nalaze na stopalima, jer su one veoma komplikovane i veoma teško zarastaju. You have seen several cases of people that have diabetes, that have this diabetic foot, so these open wounds that are very complex to close. How Bioptron was able to close this depth and complex wounds. Ovde možete da vidite upravo slučajeve dijabetičarskog stopala. To su rane koje su veoma komplikovane, veoma teško zarastaju, a tu možete da vidite koliko je Bioptron pomogao baš u ovakvim slučajevima. Even in cases where it was taking a big surface of the foot, you can see in here how inflamed and red is this region of the foot, and how the use of Bioptron not only helped to heal the wound, but also to decrease the redness and the inflammation and the completely closure of the wound. Ovde možete u stvari da vidite da bez obzira što su te rane zahvatile veliku površinu tela, da je postojalo izrazito crvenilo i da je postojalo izrazito zapalenje, da je Bioptron pomogao da se te rane zatvore, pa istovremeno da se smanji i to crvenilo i to zapalenje. So I hope you understand and you have seen how good Bioptron is helping you to heal wounds, especially important during this moment of the year. Nadam se da sam vam do sad pokazala koliko Bioptron može da vam pomogne u zarastanju rana, a to je naročito bitno upravo u ovo doba godine. Because a bad movement
can happen anytime. Your child can fall down, has a wound, or you are going for a surgery, or as I say before, you are grilling and you get burned. Zašto? Zato što u ovom periodu godine mnogo što možda se desi, recimo vaše dete padne pa nešto iščaši, s druge strane možda se desi i neka hiruška intervencija ili nešto slično. So having Bioptron close to you will help you to decrease this burden. This can also be used in children, and you can accelerate the healing of the wounds, speeding up the happiness of your holidays. Jer ako imate Bioptron pri sebi, osjećat ćete manje opterećenje, jer vam on može pomoći da brže zaraste rana, da se brže ispravi nešto što se neželjeno desilo u nekom datom trenutku, kažem opet bitno u ovom doba godine. Don't hesitate to combine Bioptron with your medical or hyperlight optics filter with some color therapy filters that will help you to feel even better. I nemojte oklevati da svoj Bioptron kombinujete i sa obojenim filterima koji postoje da biste još bolje iskoristili njegovo dejstvo. Another topic that I would like to explain you today is how Bioptron is so good relieving or decreasing the pain. Sada želim da vam objasnim zašto je Bioptron tako dobar pri pomoći da se olakša bol. So pain is very subjective. There is people that suffer more from pain than the other ones, and pain can be caused for a lot of different things. Bol s jedne strane je dosta kompleksan, naime ne osjeća ga svako podjednako, neko bol osjeća više, neko bol osjeća manje i on može izazvati neke druge stvari. But since the cellular mechanisms that are fostered by Bioptron and the biostimulative effects that it has is coming from different points, you can see how Bioptron is good relieving the pain for different pathologies. Međutim, sami celularni mehanizmi na koje deluje Bioptron pokazuju koliko je on zapravo dobar za različite vrste bola, odnosno osjećaja. And these biostimulative effects you already know. A vi već znate koji su to biostimulativni efekti Bioptrona. Bioptron is helping to accelerate the healing rate by stimulating the fibroblast and promoting their migration to the site that is affected. Bioptron deluje tako što omogućava formiranje većeg broja fibroblasta i omogućava njihovu migraciju na mesto gde su oni potrebni. This will also allow the production of collagen and elastin, so this will allow to the tissues to be much more tensile, increasing even more the healing rate. S druge strane, proizvodnja veće količine kolagena i elastina će omogućiti povećanje čvrstine zaraslog tkiva. But on top of that, Bioptron is decreasing the pain from different angles. S druge strane, Bioptron smanjuje bol i to sa različitih aspekata. So Bioptron is decreasing the spasm. So the spasms are some movements that the muscles have. This is sending pain signals to the brain. Bioptron is decreasing this spasm in a way the pain signal is less transmitted to the brain. Takođe, tu se javlja i spazam samih mišića, a Bioptron i to smanjuje i smanjuje signale koji polaze od tih mišića, smanjuje njihovu dostavu ka centralnom nervnom sistemu, pa i na taj način umanjuje bol. Bioptron is also decreasing the nociceptive signal. So nociceptive makes reference to pain. Bioptron is modifying some molecules in our bodies, decreasing them and decreasing the pain signal that is transmitted. Istovremeno, Bioptron menja i način funkcionisanja određenih signala u telu, smanjuje prenošenje signala bola ka centru. Bioptron is also increasing the vasodilatation, as you know, so this will in one hand accelerating the healing, as we saw, because it's providing this oxygen the cells needs, but it also decreases the ischemic pain. Takođe, povećava i vazodilataciju, što omogućava brže zarastanje rana s jedne strane, a smanjuje i bol. The ischemic pain is when the little capillaries, so the little blood vessels, are very narrow. This will create
pain sensation that will be transmitted to the brain. Since Bioptron is vasodilating these capillaries, we are decreasing also this type of pain. Ishemički bol se javlja kada su kapilari veoma uski, što izaziva prenos signala bola ka centru. Međutim, pošto ovde istovremeno Bioptron deluje i na širenje kapilara, samim tim se i ta vrsta bola smanjuje. And on top of that, as you know, Bioptron has this anti-inflammatory effect. So decreasing the inflammation, we are decreasing also the pain. Istovremeno javlja se i ovo smanjenje zapalenja, a smanjenjem zapalenja smanjuje se i bol. How to use Bioptron to decrease your pain? It's very easy. Sad, kako koristiti Bioptron da smanjite bol? To je sasvim jednostavno. You can apply Bioptron directly in the region that you have pain, the wrist, the knee, the elbow, between 4 and 10 minutes, at 10 centimeters distance, 1 or twice a day for as long as you need. Dakle, Bioptron možete koristiti na onom delu tela gde imate problem, a preporučuje se da se koristi 4 do 10 minuta na rastojanju od 10 cm, jednom ili 2 puta dnevno i to sve dok je potrebno. You will see now how Bioptron is very good treating chronic pain, as could be arthritis, arthrosis, or low back pain, but also acute pain caused by tendinopathies, sprain, or strains. Sada ćete vidjeti kako možete koristiti Bioptron za hronične bolove tipa artroze, ali istovremeno i kako možete da ga koristite za akutne bolove različitih izvora. We have a study that I will not enter in details today, which shows how Bioptron is good decreasing the pain. Postoji jedna studija, nećemo ići potpuno u detalje, ali ćemo vam pokazati kako Bioptron može da se upotrebi za smanjenje bola. In this study, they quantify the pain, and you can see here how provoking this is the quantity of pain that subjects that didn't receive any treatment. Ovde možete da vidite ovaj prvi stubić. To je stepen bola kod onih osoba koje nisu imali bilo kakav tretman. So in that column, you can see how the pain is decreased because these subjects receive a dose of painkillers. Drugi stubić pokazuje koji je stepen bola kod osoba koji su uzele neku vrstu pilule protiv bola. But you can see here also that these subjects were treated with half of the dose of painkillers plus Bioptron. And you can see how the pain is decreased exactly in the same way that with the double dose of painkiller. Ovaj poslednji stubić pak pokazuje šta se desilo kod osoba koje su uzele samo pola doze sredstva protiv bola, ali su istovremeno tretirane Bioptronom i vidite da je praktično postignut isti efekat. So this means that using Bioptron, you will decrease the pain, and in the still you have a little bit, you can take painkillers, but you can decrease the intake of painkillers that have quite a lot of side effects. To, s druge strane, vama pokazuje da zapravo korišćenjem Bioptrona vi možete smanjiti bol. Ako je pak bol još uvek prisutan, ipak možete uzeti još neko sredstvo protiv bola, ali ste u stanju da smanjite njegovu dozu na polovinu, a poznato je da ta sredstva protiv bola imaju značajne nuz efekte. So use Bioptron to decrease your pain, and also this will help you to decrease the intake of other treatments that can have side effects. That is not the case of Bioptron. I znači ovako, vi možete koristeći Bioptron smanjiti bol. Ipak ako je potrebno uzeti sredstvo neko protiv bola, ali ćete smanjiti unos količine takvog sredstva za koje se zna da ima negativne efekte, dočim sam Bioptron takve negativne efekte nema. So Bioptron is very effective in one type of pain that unfortunately is touching a lot of people, the low back and the neck pain, which is chronic. Bioptron je veoma efikasan kod bola koji je prisutan kod veoma velikog broja ljudi, a to je bol u donjem delu leđa i bol u vratu. So in this study, we have seen that the people that were treated with Bioptron on top of rehabilitation, they have better motility and they decrease even more the pain. I videli smo kod ljudi
koji su imali određene, naravno, tretmane već prethodno i koji su istovremeno koristili Bioptron, da je s jedne strane povećana pokretljivost takvih osoba, a s druge strane još dodatno smanjen bol. So as you can see here, in this graph, it's shown how the patients that were treated with physical therapy and Bioptron, they have less pain during the treatment and then afterwards. Ovdje na ovom grafikonu možete da vidite da osobe koje su tretirane fizikalnom terapijom plus Bioptronom su imale manje bolova i u samom procesu tretmana kao i posle završetka tog procesa. But also, these researchers realized that the people that were using Bioptron, they were able to move more the back and also the whole body. Također je uočeno da ti ljudi koji su tretirani istovremeno i fizikalom i Bioptronom su u većoj meri mogli da pokreću svoja leđa i naravno uz manje neugodnosti. So these people that were using Bioptron were able to have less pain in daily basis, and also they were able to move as they were doing before they have this pain. Dakle, takvi ljudi prvo su imali manje bola svakodnevno, a s druge strane su mogli da se pokreću u onoj istoj meri u kojoj su mogli i pre nego što je ceo problem počeo. Bioptron is also very helpful in chronic pathologies that could be the gonarthrosis or the arthritis, for example. Isto, Bioptron je veoma koristan i kod hroničnog bola tipa gonartroze ili artritisa. So in that cases, unfortunately, nowadays there is no treatment to cure this chronic pain, but Bioptron can alleviate the pain and the discomfort and the inflammation caused by these pathologies. U današnje vreme, nažalost, još uvek ne postoje neki efikasni metodi da se takve vrste bolova potpuno uklone, međutim, Bioptron može tu značajno da pomogne da se sam patološki proces malo manje osjeća. So the patients that were using Bioptron were able to experience less pain. The knees or the other articles that were affected has more mobility, and they were improving the quality of walking, climbing, or even walking down steps. Osobe koje su koristile Bioptron imali su smanjen bol, povećanu mobilnost, lakše su se kretale, pa čak i uz i niz stepenice. And thanks to the beneficial effects of Bioptron and the lack of side effects, these patients that have these pathologies in a chronic way can use Bioptron for the rest of their lives without any side effects and relieving their pain. That is not the case of other treatments. Za razliku od drugih tretmana, osobe koje pate od ovih vrsta bola mogu da koriste Bioptron do kraja života, pošto on nema neželjenih dejstava. And Bioptron is also very useful in other type of pains, as it could be acute pains like tendinopathies, carpal tunnel syndrome, sprain, strains, etc. Isto tako, može se koristiti Bioptron i kod drugih vrsta hroničnih bolova, tipa sindroma karpalnog tunela, tendinopatije, raznih iščašenja i sl. So carpal tunnel syndrome is a syndrome that is caused because we have a little tunnel here that became narrow, and this can cause numbness and tingliness in the people that can have problems to grasp objects. Ovaj karpalni sindrom, odnosno sindrom karpalnog tunela, se javlja zato što postoji jedan uski prolaz ispod šake i kada se on suzi, onda dolazi do mravinjanja i sličnih poremećaja, da tako kažemo, i takve osobe imaju problem da uhvate predmet. So we have shown in studies that the use of Bioptron in this carpal tunnel syndrome will improve in almost 100% of cases the numbness and the tingliness, so the people will have less pain and they will be able to grasp objects and have a normal daily activities again. Mi smo pokazali da Bioptron može čak skoro do 100% i do 100% da smanji tu oduzetost, to mravinjanje koje ti ljudi osjećaju, a s druge strane da im omogućava da bolje uhvate predmete.
Also, in case of a sprain or a strains, your child fall down, it has the edema, they cannot walk again because they have to take a rest. Bioptron will help to decrease the edema, to decrease the pain, and they will recover the motility much more faster. Također, kod iščašenja i uganuća, Bioptron će omogućiti da se smanji edem, da se smanji bol, da se poveća pokretljivost. Also, in cases of tendinopathy, so tendinopathy is an inflammation of the tendons that can happen on the elbow, it can happen on the shoulder. Ako se radi pak o zapalenju tetiva, to može biti na laktu, može biti tetiva na ramenu. So the use of Bioptron has shown that these people has less pain, they can be treated at home, and they recover the motility of the joint much more faster than people that were not using Bioptron in the same conditions. Pokazalo se da ljudi koji su koristili Bioptron u ovakvim slučajevima su imali manje bola, mogli su da se tretiraju kod kuće i brže se povraćala pokretljivost tih zglobova. So, thanks to Bioptron, you will not only decrease the pain, but also you will recover faster, so you can come back to your daily activities and normal life much more faster. Tako da Bioptron ne samo što će vam smanjiti bol, nego će vam omogućiti da se mnogo brže vratite na vašim redovnim dnevnim postupcima i radu. And now we are in summer. Probably most of you will go or are on holidays. And normally during that time, we would like to enjoy family, friends, do some activities that currently we don't do, like go to the mountain, go to the beach, or play a football match. E sad, pošto je letnja sezona, većina vas će verovatno otići na odmor. Kada ste na odmoru, vi želite da uživate sa porodicom, sa prijateljima, da se bavite nekim stvarima kojima se inače ne bavite, recimo ili da idete u neke planine, u neko planinarenje, ili da ste na moru pa da se bavite tu nečim. But sometimes our bodies will decide otherwise. Perhaps you will have a tendinopathy, you will fall down, you will have a sprain, or you will have low back pain and you will not be able to enjoy these moments. It's really pity to lose these activities that you plan. Međutim, nekad se vaše telo baš neće složiti sa vašim planovima, tako da možda vam se pojavi neka tendinopatija, možete iščašiti neki deo tela, može vam se pojaviti upravo onaj bol u donjem delu leđa, pa nećete moći da uživate. Sorry. So your solution is of course a Bioptron. I vaše rešenje je opet naravno Bioptron. As you can see here, you can use it everywhere in the body to relieve the pain. With very short treatments, between 4 and 10 minutes, you will have great results and you will be able to make the most of your summer and enjoy again. I ovde možete vidjeti da Bioptron možete koristiti praktično bilo gde i na bilo kom delu tela, da je vremenski rok koji za to potreban vrlo kratak, 4 do 10 minuta, da će se to popraviti i da ćete vi moći da nastavite da uživate u svom letu. And the last medical indication that I will share today with you is the use of Bioptron in dermatology. Danas ćemo govoriti o još jednoj temi, a to je tema korišćenja Bioptrona u dermatologiji. It's summertime, it's warm, so most probably we are exposing more parts of our bodies than during winter. And it's the moment to prepare your skin for summer, but also to treat some chronic pathologies. Pošto je leto, pošto je toplo, mi smo mnogo otkriveniji nego što smo inače. To može da izazove određene probleme, pa ćemo sada pokazati kako Bioptron tu može da pomogne. Bioptron has great results in dermatology thanks to the biostimulative effects that it has in our tissues, as we will see now. Bioptron ima odlične rezultate u ovoj oblasti zbog biostimulativnih efekata koje posjeduje, a o tome ćemo sada govoriti. So as you already know, Bioptron is very good regenerating the skin thanks to the proliferation and migration of fibroblasts. Kao što znate, Bioptron je jako dobar za popravku oštećenja kože zbog aktivacije fibroblasta i njihovog kretanja. In addition, Bioptron is favorizing the production of collagen, so the skin will be much more dense and we will increase the hydration. Istovremeno, proizvodnja kolagena se stimuliše tako da se povećava gustina i hidratacija kože.
This is very important, especially in any pathological problem, because we will need to regenerate the skin, and these two characteristics are pivotal. To je veoma značajno kod raznih vrsta patologija kože, jer je tu potrebno tu kožu regenerisati. Also, Bioptron is increasing the healing of scars and marks thanks to the regenerative and reparative processes. This is very important, for example, in cases of acne, that if it's not treated, these scars can stay for the rest of the life in the face. On također omogućava zdravo zarastanje rana i ožiljaka zbog svojih regenerativnih i restorativnih učešća u regenerativnim i restorativnim procesima. Ovo može biti veoma značajno kod akni, pošto ako se ne tretiraju, one mogu ostati prisutne i one i ožiljci do kraja života. As you already know, Bioptron is improving the vasodilatation and improving the microcirculation. So we improve this arrival of oxygen and nutrients that will stimulate and even improve better this regeneration of the skin. Zato što omogućava vazodilataciju, Bioptron omogućava i bolju dostavu hranjivih materija i kiseonika i ubrzava sve procese koji imaju veze sa ovim zatvaranjem oštećenja, odnosno popravkom oštećenja. Bioptron has also an antimicrobial effect. This is very important in cases of acne, for example, where bacteria can have an important role in the development of acne. Bioptron is also helping to fight against that. Istovremeno, on ima i antimikrobni efekat. Ovo je veoma bitno pošto bakterije učestvuju kada se radi o aknama. Prema tome, Bioptron svojim delovanjem će smanjiti infekciju i smanjiti i same posljedice ovog procesa. So all these characteristics together again makes that Bioptron a perfect ally to treat some dermatological problems. Prema tome, Bioptron je vaš odlični saveznik u tretiranju raznih vrsta dermatoloških problema. You need to use it very short times, between 4 and 10 minutes, at 10 centimeters distance, once or twice a day for as long as you need it, in the region of your body that needs to be treated. I opet, Bioptron se u ovom slučaju koristi na onom delu tela gde je to potrebno, sasvim kratko, 4 do 10 minuta na rastojanju od 10 cm, 1 do 2 puta dnevno i onoliko dugo koliko je to potrebno. So you can use Bioptron to prepare your skin for summer, to treat, for example, other pathologies as acne, but you can use Bioptron also to treat other dermatological pathologies that could be the psoriasis or the dermatitis. Stoga, vi možete koristiti Bioptron da pripremite kožu za leto, da tretirate, na primjer, i akne, a također možete njime tretirati i druga hronična obolenja tipa psorijaze ili dermatitisa. I will just explain you how Bioptron can be beneficial in cases of acne. Ja ću vam sada objasniti kako Bioptron može biti koristan u slučaju akni. So acne is caused because the dead cells, because that are normally there because the skin is regenerating, stick to the oil of the skin. They block the pores, and then we can have these whiteheads, these pimples, oily skin, etc. Akne se javljaju zato što mrtve ćelije koje su naravno tu prisutne, pošto ćelije jednostavno odumiru na koži, one se ostanu zalepljene na samoj koži, dolazi do začepljenja folikula odumrlim ćelijama kože. So people that are suffering from acne can have problems of self-confidence, but also from a health point of view, they can have redness, pain, and perhaps this acne will provoke marks and scars that can stay the rest of their lives in the face. Ovi ljudi koji pate od akni, oni mogu imati naravno i probleme sa samopouzdanjem, međutim ono što je bitnije sa medicinske tačke gledišta, to je crvenilo, to je bol i mogu se pojaviti ožiljci koji su veoma dugotrajni, često doživotni. So we have a lot of cases of acne that prove the good effect of Bioptron in the skin of these patients. Imamo mi više slučajeva
pojave akni, pomoću kojih možemo da pokažemo koliko je bio koristan u ovim vrstama lečenja. You can see here different cases in which these patients have acne in different parts of the face, and you can see how with very few days of treatment, these pores are smaller, there is no more whiteheads and pimples, and the state of the skin is much more healthy. Možete vidjeti na ovim slikama da se radi o pacijentima koji su imali akne na različitim delovima tela i da uz praktično sasvim kratke periode tretmana, odnosno dužine tretmana, se stanje značajno poboljšalo, vezano za pore, vezano za mitesere ili bele mitesere i sve ono ostalo što je pratilo ovo oboljenje. Bioptron has several effects in parallel. One of them is to decrease the acne symptoms. Bioptron ima više efekata koji paralelno postoje. Sa jedne strane postoji smanjenje simptoma. It helps to regenerate the skin, do it healthier and homogenizing the tone. Zatim regeneriše kožu, koža izgleda zdravije. S jedne strane, s druge strane ujednačava se ten. It's avoiding that new acne is appearing again. Sprečava se pojava novih akni. And also is decreasing the scars and marks that can stay there. A smanjuju se istovremeno i oni ožiljci koji postoje i koji inače mogu da ostanu takvi dugo vremena. Bioptron is also very helpful in other types of acne, as it could be this acne rosacea. Također, on je veoma veliku pomoć pruža i kod drugih vrsta akni, znači recimo kod rozacee. You can see here how this redness on top of the nose is appearing and how after 1 week of treatment with Bioptron, this acne rosacea completely disappeared. Ovdje imate ovaj jedan slučaj rozacea na nosu i sa crvenilom i vidi se da samo posle nedelju dana se ovo veoma značajno smanjilo. Bioptron is very helpful and medically certified to treat some dermatological pathologies, as it could be, for example, the psoriasis. Također, on je medicinski sertifikovan za tretiranje određenih vrsta obolenja tipa psorijaze i psorijaze. So psoriasis is a pathology that has an immune factor, and as you know, it's characterized by some red patches in a region of the body. Psorijaza je posljedica određenog imunog faktora, a karakteriše ga pojava crvenih polja na različitim delovima tela. The layers and the regeneration of the skin are altered. Postoji promijenjeni su slojevi kože i promijenjen je način regeneracije kože u ovom slučaju. Bioptron is very helpful with psoriasis because it stimulates the production of cytokines that are small molecules very important in this immune process. Bioptron je značajan zato što stimuliše proizvodnju specifičnih citokina, što su mali molekuli koji prenose poruke imunim ćelijama. But it's also decreasing the skin inflammation and allowing the tissues to regenerate and to have a healthy skin again. Ali istovremeno on smanjuje i upalu kože i regeneriše tkiva. So psoriasis can happen everywhere in the body, and I present you here several cases in different parts of the body in how Bioptron as monotherapy, so use it alone, was very useful to treat deep psoriasis. Psorijaza može da se pojavi na bilo kom delu tela, a ovdje su prikazani neki od tih slučajeva i može da se vidi koliko je u stvari on pomogao u uklanjanju te psorijaze. So in that case, you can see the big surface that was affected by psoriasis in the back of this lady or in this foot, and how with the use of Bioptron in very few days, the surface decreased and the state of the skin is much more better. Ovdje možete da vidite recimo na ovoj prvoj slici da je velika površina bila zahvaćena na leđima, odnosno na stopalu, a da je bio istovremeno potreban sasvim mali broj dana da se to sve skupa popravi i da koža izgleda mnogo zdravije. So once again, Bioptron is treating the psoriasis, avoiding that the symptoms appear again, and in parallel regenerating the skin.
Dakle, on je tretirao samu kožu, smanjio je simptome, a istovremeno je sprečio da se oni ponovo pojave i pomogao je regeneraciju kože. Also, Bioptron is medically certified to treat dermatitis or eczema. On je također i medicinski sertifikovan za tretiranje dermatitisa, odnosno ekcema. You can see in that case how this patient have this eczema in the popliteal area, so it's behind the knees, and how with 1 week of use of Bioptron, the state of the skin improved and the dermatitis didn't appear again, even several weeks after the treatment. Ovdje s jedne strane vidite kako je, znači, to izgledalo na početku, da je, i to je bilo, znači, oblasti iza kolena, da je bila potrebna praktično samo 1 nedelja da se stanje već značajno popravi i možda što je još bitnije da se ovo nije ponovo javilo nakon prestanka tretmana. So here is the quantification of this area. You can see how the redness decreased. It was very red, and after the first week of use of Bioptron, the redness decreased until disappeared. And this is the same for the area that was affected by the dermatitis. After 1 week of treatment, this area decreased until disappeared. No more eczema, no more dermatitis was present in this patient. Ovdje se mogu se vidjeti 2 stvari, odnosno 2 aspekta. S jedne strane, to je crvenilo. I vidi se da se crvenilo smanjivalo već posle 1. nedelje i da je praktično potpuno nestalo, a s druge strane radi se o površini, zahvaćenoj površini, koja je također već posle nedelju dana opala i opet spustila se na 0. So I hope you understood how Bioptron can help you this summer, especially that perhaps we are exposing other parts of the skin, not only preparing the skin, not only allowing it to be healthier, but also to treat some chronic pathologies. Mislim da sam, odnosno nadam se, da sam uspela da vam objasnim kako možete da koristite Bioptron. S jedne strane da pripremite svoju kožu za leto, s druge strane da sprečite pojavu određene pojave na koži ili da na njih delujete da biste ih umanjili ili uklonili. Once again, with very short treatment times, between 4 and 10 minutes, you can have great results every part in the body. Opet, sa veoma kratkim vremenom tretiranja, 4 do 10 minuta, možete imati odlične rezultate na različitim delovima tela. So I hope that I convince you that Bioptron is your best ally to you and the whole family to fight against disease, also during holidays. Nadam se da sam uspela da vas ubedim da je Bioptron vaš najbolji saveznik i vas i vaše porodice da se protiv obolenja borite i u letnjem periodu. You have seen how Bioptron is easy to use, that it's painless and very time effective. Short treatments are needed to have great results. Videli ste da je njega jednostavno upotrebljavati, da je postupak bezbolan, da je veoma efikasan, da je dovoljno sasvim kratko vreme tretiranja. It doesn't have side effects, so it's suitable for everybody, including elderly people, children, and also your pets. Također, on nema neželjenih efekata, tako da možete da ga koristite i vi, i starije osobe, i vaša deca, pa čak i vaši kućni ljubimci. So don't forget to bring it everywhere with your hyperlight optics filter, with your color therapy to feel better. I zato nemojte zaboraviti da ga uvek i svuda sa sobom ponesete sa ovim hiperoptičkim filterom i sa, naravno, svim onim obojenim filterima za svetlosnu terapiju. And if you still don't have it, don't forget to purchase one before going on holidays. A ako ga još uvek nemate, nemojte zaboraviti da ga kupite pre nego što krenete na letovanje. So thank you very much for your attention, and I will be glad to answer to all your questions. Svakako hvala na pažnji, a ja ću veoma rado odgovoriti na sva vaša pitanja. Thank you very much, Dr. Valencia, for this wonderful presentation. And I see that many of our consultants have questions for you, and we are all eager to hear the answers. Dragi kolege, čuli ste ovo sjajno predavanje i siguran sam da će nam svima koristiti ove informacije i da je sada još jasnije zbog čega je Bioptron potreban apsolutno svima,
od novorođenčadi do najstarije populacije. Ako ste zdravi, da očuvate svoje zdravlje, a ako ste bolesni, da što pre ozdravite. U svakoj prilici, gde god da se nalazite, samo 10 minuta je dovoljno da sebi obezbedite dnevnu dozu jedine zdrave svetlosti, hipersvetlosti. Da pogledamo sada vaša pitanja, ja sam neka ovde zapisao. Dr. Valencia, I will now read you the questions. That's okay. Sure, of course, I will be happy to answer to them. Ok, prvo pitanje bilo je vezano za efekat kod ljudi koji koriste insulin. So the question was, what the effect of the Bioptron for people who use insulin therapy for diabetes? So can they use it? What your advice? How to use it? And so on. So the insulin treatment, they should continue as they were doing until now. Did they have to see with their diabetolog? No problem. Then if they have these wounds, they should use Bioptron on the wound, 10 centimeters distant to the wound, 1 or 2 a day, between 2 and 8 minutes. But nothing to do with the insulin. Continue with your insulin treatment without any problem. Dakle, odgovor je ovde bio da oni koji imaju dijabetes treba prvo naravno se konsultuju i sa svojim dijabetologom, da treba da nastave onu terapiju koju su imali za dijabetes, a da ukoliko imaju rane koriste Bioptron na razdaljini od 10 cm, 1 do 2 puta dnevno i to 2 do 8 minuta. Samo bih želeo ja da dodam jednu stvar. Ja stalno napominjem u svojim prezentacijama da su osobe sa dijabetesom možda i najbolja populacija, najbolja ciljna grupa za primjenu Bioptrona. Zbog čega? Zato što ti ljudi imaju problem sa poremećajem cirkulacije, odnosno lošim je cirkulacija, pogotovo periferna, a jedno od glavnih mehanizama delovanja Bioptrona upravo jeste stimulacija mikrocirkulacije. U slučaju da, ne daj Bože, dođe do otvaranja ovih rana, ponovo, kao što ste čuli, imate sjajne efekte u zatvaranju rane gde bukvalno možete spasiti nogu. Nažalost, evo u Srbiji je trenutno registrovanih preko 700.000 ljudi sa dijabetesom, što je otprilike 10% populacije, možda čak i više. I ono što je još, da kažem, lošija vest je da ne znaju svi sa dijabetesom da imaju dijabetes. Ovo su oni koji su zvanično registrovani, koji znaju. Ja, nažalost, verujem da barem još toliko ljudi i ne zna da boluje od dijabetesa jer se nije testiralo, jer prosto se plaše da urade ovu analizu krvi. Drugo pitanje je bilo vezano za rozaceu, koja kombinacija boja bi bila najbolja. So the second question for you is for rosacea, what combination of colors you suggest for treatment of redness and... For which pathology? Rosacea, acne rosacea. Okay, so for the rosacea, the treatment that was used in that case, it was with the hyperlight optics for 10 minutes once a day. Then if you want to improve even more the state of the skin and decrease perhaps the redness, we advise you to combine it with the red and the blue filter. Odgovor ovde je da bi u ovom slučaju trebalo se koristiti hipersvetlost 10 minuta jedan put dnevno, a ako želite da još poboljšate efekat, onda koristite crvenu ili plavu svetlost. Evo, opet ću se nadovezati ja, s obzirom da imam jedan lično blagi oblik rozacee, meni lično više prija odnosno fluorenski filter nego osnovni medicinski filter, konkretno kod ovog problema, zato što zbog prisustva infracrvene svetlosti ipak dolazi lokalno do blagog zagrevanja, koje je, bar po mom nekom subjektivnom mišljenju, možda malo jače uz osnovni filter. Tako da jeste preporuka hiperfilter, odnosno fluorenski filter, uz dodatak boja koje je dr. Valencia rekla. Okay, so the third question is, can Bioptron be used for improvement and revitalization of the function of kidneys? So if kidneys are working only 10% or so, is it possible to do something? We don't have any evidence of the effect of Bioptron in the kidney, so I cannot give you any advice on that because we are not medically certified for that. We don't have any study that proves the effects of Bioptron. Mi nemamo dokaza o delovanju Bioptrona u odnosu na rad bubrega i nismo medicinski sertifikovani za to, tako da ne mogu dati odgovor.
Yes, I would just maybe suggest that they can use it for increase their immunity system, so they can help. Yeah. Of course, they can use it. You should be proactive always with the immune system. So as Dr. Nešković said, you can use Bioptron in the sternum region or in the low back region for 10 minutes a day to boost your immune system. Dakle, možete koristiti Bioptron u smislu da pojačate rad svog imunološkog sistema i to u regionu sternuma ili u regionu donjeg dela leđa 10 minuta dnevno. Okay, next questions would be similar. They are about what combination of the colors we should use with Bioptron for sunburns and also for cellulite. Okay, sorry, go ahead to translate. No, that's okay, that's okay. Continue. For sunburns, you have to pay attention before using Bioptron. So you can use the hyperlight optics to treat the wound. After the sunburn, decrease the inflammation and the redness. And then, since it will be very painful, you can combine it with the red and with the orange. Možete koristiti između ostalog Bioptron i za tretman opekotina od sunca, ali koristit ćete hipersvetlost s tim što ćete time smanjiti zapalenje, smanjit ćete crvenilo, a ona preporučuje korišćenje crvenog ili narandžastog filtera. Također bih se složio i ponovio da bih ja koristio narandžasti filter kod celulita. A ove generalno... I forgot. Ovo se, ako sam dobro shvatila, odnosilo i na celulit i opekotine? Da, ja sam htio da kažem narandžasti filter možda kod celulita, a kod tih opekotina i rana i slično, možda ove hladnije boje, znači plava i tako te slične boje. Okay, next question would be, can Bioptron be used for old scars and what is the effect? So if they are meaning for scars, like for wounds that are open, for all type of wounds, Bioptron can be used. When they say scars, they mean wounds that are already healed, but the scar is there. Bioptron has proven its beneficial effects in hypertrophic scars. I don't know if you want to translate until now. Yes, I think I will. Ovako, možete koristiti Bioptron i kod otvorenih rana i kod rana koje su već zarasle i kod hipertrofičnih ožiljaka. So hypertrophic scars are scars that sometimes they have some relief, that they can be painful. So the use of Bioptron will prevent that this will happen in the scars that you are treating, because they are not healing properly, the collagen is not properly organized. With Bioptron, if you use it when the scar is old, it will decrease the inflammation, it will decrease the pain, and it will help to reorganize these tissues in a way it's much more flat and it's better healed. Ako se radi o sada već starim ožiljcima, ti ožiljci obično imaju nekakav reljef i hoće da budu bolni. Između ostalog zbog toga što kolagen nije tu položen na odgovarajući način. I ako koristite Bioptron kod takvih ožiljaka, vi možete već i tada smanjiti zapalenje, smanjiti bol i u stvari izazvati reorganizaciju tih tkiva u samom ožiljku. We have even a study, I just want to do a comment, in children in that case, that have some hypertrophic scars that don't allow them to move very good the wrist. The use of Bioptron improved the state of the hypertrophic scar, and they were able to move the wrist even better. So of course you can use it for every type of wound and even in hypertrophic scars. Dakle, u stvari možete Bioptron koristiti za sve vrste rana, pa čak i kod hipertrofičnih ožiljaka, a postoji studija kod dece koji su imali takve ožiljke, stare ožiljke, da su ih sprečavali da odgovarajuće pokreću zglobove, odnosno zglob šake. Tako da nakon tretmana Bioptronom je omogućena bolja pokretljivost. Tako je. Samo bih ja dodao da što je svežija rana, odnosno što je svežiji ožiljak, bolje ćete rezultate postići sa Bioptronom. Ukoliko su u pitanju ožiljci stari nekoliko godina ili više,
postići ćete možda da koža izgleda malo bolje, ali neće biti potpuno uklonjena. Tako da što je svežiji i što pre reagujete, bolje ćete rezultate imati. So next question is about the problems with thyroid gland, people with Hashimoto, with hypothyroidism, or maybe cancer of thyroid gland. Can they use Bioptron and how? So I will do the difference between thyroid, with problems with the thyroid and the cancer. So for the thyroid, we don't have any study that proves the effect of Bioptron in thyroid. So I cannot give you again any advice on how to use it. Ja bih podelila ovo na dva dela, znači govorila bi o tiroidnoj žlezdi, govorila bi o raku. Što se tiče tiroidne žlezde, mi nemamo studije koje bi se odnosile na to. Then for the question about cancer, before use Bioptron, you should always consult your oncologist or your physician, because as you know, each cancer is completely different. Each patient is completely different. So before you use Bioptron, you can ask your oncologist. A što se tiče pak raka, vi svakako uvek pre korišćenja Bioptrona morate da se konsultujete sa svojim onkologom ili sa svojim lekarom, jer svaki rak je drugačiji i svaki pacijent je drugačiji. Nevertheless, in people that have cancer or they are undergoing radiotherapy or chemotherapy, the immune system is very often very weak, and it's very important to be proactive on that. In that case, this can be used in the sternum region or in the low back region, again, 10 minutes a day to boost the immune system, with the condition that the cancer is not in that region. Dakle, s druge strane, kod pacijenata koji su recimo na radioterapiji ili na hemoterapiji, njihov imunni sistem je veoma oslabljen u tom periodu, tako da za jačanje imunog sistema može da se koristi Bioptron na sternumu ili u donjem delu leđa u toku 10 minuta, čisto radi pojačanja delovanja samog imunog sistema. So Bioptron pod uslovom da se sam rak ne nalazi u toj oblasti. So Bioptron should be used to boost the immune system, to help your body to fight against cancer cell, but not to treat the cancer itself, because we don't have enough information about that and how Bioptron can, the effects that Bioptron can have in these tumor cells. Drugim rečima, Bioptron se u ovom slučaju može koristiti za jačanje imunog sistema kako bi se sam imunni sistem lakše borio sa rakom. Međutim, ne za samo tretiranje raka, pošto mi o tome nemamo nikakve podatke. Ok, sad sljedećih par pitanja evo mogu ja da odgovorim da bismo možda malo ubrzali ovo. Pitanje glasi da li Bioptron može da pomogne kod oštećenja meniskusa i hrskavice kolena i ako može koliko terapija je potrebno. Kada su u pitanju ovakve povrede, tretman je veoma različit, odnosno prilično je individualno sve. Neće se istom brzinom oporaviti, ne znam, jedan Novak Đoković i neka gospođa od 80 godina, tako da je malo nezahvalno davati prognozu. Takođe zavisi od težine povrede, zavisi koliko dugo postoji problem sa ovom povredom. Znači, ukoliko neko ima višak kilograma i potpuno, da kažem, maltene izgubljen meniskus, neće tu Bioptron mnogo pomoći. Ali recimo da je potrebno nekoliko nedelja svakako da bi se pokazao neki napredak. Naravno, ukoliko ste vrhunski sportista i brže, evo vidjeli ste primjer na olimpijskim igrama u Tokiju, čovjek koji je pre 3 meseca pokidao Ahilovu tetivu, osvojio zlatnu medalju u gimnastici. Tako da danas je medicina nevjerojatno napredovala, ali hoću da vam kažem, u tom slučaju je krajnje individualno. Što se tiče tretmana spondiloze kod osoba koji imaju problem sa tiroideom, apsolutno možete tretirati bilo koji od problema o kojima smo danas pričali. Od problema sa bolom, od problema sa kožnim promenama, od problema sa ranama, potpuno nezavisno od vašeg problema sa štitnom žlezdom i potpuno možete biti bezbrižni kada je to u pitanju. A kada je pitanje koji se odnosi na kojim mestima možete tretirati i gde se preporučuje tretman Bioptrona kod dijabetičara, ukoliko je došlo do otvaranja rana, naravno tretirate te rane. Kada su rane u pitanju, jako je bitno da se tretira gola koža, odnosno čista rana. Skida se zavoj, skida se gaza, očisti se rana, tretirate se Bioptronom i nakon toga se stavlja krema, lek, šta god, zavija se rana.
A kada su u pitanju prosto dijabetičari koji naravno još uvijek nisu u fazi gdje se otvaraju rane, moja preporuka bi bila da se tretiraju, pošto je problem pre svega sa perifernom cirkulacijom, da se tretiraju recimo tabani odozdo, u onom tabanskom luku gdje su najpovršnije vene, prosto krv je lako da siđe dole, vuče gravitacija, a problem postoji kod loše cirkulacije da se vrati gore. Tako da biste time podstakli i tu vensku cirkulaciju, odnosno vraćanje krvi. Sorry, Sara, I answered to some questions. Just no problem. Go ahead. I'm here to support you, but I'm pretty sure that you know quite a lot of things also, so no problem. Okay, but here is one question for you. Okay. Does Bioptron help people who have baldness problems? So the hair loss? Yes. Okay. We have some feedback from professionals that we're using Bioptron to increase the quality of the hair. So people that have perhaps weak hair, they have shown that the dandruff is decreased and the quality of the hair also. So if you are looking for a product that you are bald and you will like to have a big hair, Bioptron is not for that, but what Bioptron will do is reinforce the hair that you have, perhaps to prevent the hair loss and to strengthen this hair. So of course you can use Bioptron, as we have discussed during the webinar, for 10 minutes a day in a way that you cover the whole region that you want to treat, and the quality of your hair will improve. Dakle, nemamo neki veliki broj podataka od stručnjaka koji se time bave, ali u principu Bioptron možete koristiti u slučaju da se kod vas pojavila ćelavost, može se poboljšati kvalitet kože, može se smanjiti količina peruti, a istovremeno manje bi opadala kosa, dakle nema podataka da bi on omogućio rast nove kose. A princip korišćenja bi bio 10 minuta dnevno, ali tako da pokrijete ceo taj deo glave na kome nemate kosu. Okay, so final two questions for you for today. First of all, can Bioptron be used for vitiligo? Do we have some studies and experience? So vitiligo, for those that doesn't know, is people that have a loss of melanin, that is the protein that gives the color to our skin. So vitiligo is these people like Michael Jackson that have this loss of colors, that they can have like some part of the skin that it's more tan, another part that it's more white. Dakle, vitiligo je problem, za one koji ne znaju, kod nekih ljudi koji jednostavno nemaju melanina u određenim delovima kože, tako da se pojavljuju polja po telu. Ona je dala primjer Michael Jacksona, koja su jednostavno mnogo svetlija od ostalih delova kože. So we don't have any study specifically in vitiligo. Bioptron, we know that it's increasing the proliferation of fibroblasts, that are some cell skins, but we don't have any evidence if it's doing the same with the melanin of the melanocytes, are the cells that are producing this melanin. So you can use it to try to homogenize the tone of the skin, but if the vitiligo, this is just my point of view because we don't have any report on that, this can perhaps help a little bit to homogenize the tone, but not to treat it. And if the difference between the two colors of the skin is very important, this will still be there. Bioptron can help to improve the state of the skin, but not to treat the vitiligo itself. Nema nekih specifičnih studija koji bi se odnosile na vitiligo. Poznato je da Bioptron utiče na fibroblaste, ali ne zna se da li utiče i na melanocite, koji bi u ovom slučaju bile bitne. On možda može da pomogne da se na neki način malo homogeniji ten formira, a po njenom mišljenju, to je po njenom mišljenju s jedne strane, s druge strane ne postoje podaci da bi se moglo koristiti baš za tretiranje samog vitiliga. Evo, ja bih se složio i dodao bih da iz nekog našeg kliničkog iskustva vitiligo je jedina od nekih najčešćih dermatoloških stanja kod koga nema baš previše efekta tretman Bioptronom, barem iz nekog mog
iskustva. Kod svih ostalih čestih od ekcema, dermatitisa, psorijaze, akni, rozaceje i svega ostalog daje dobre rezultate. Okay, so final question. These are two questions, but very similar, so I will ask you as one. The varicose veins and lymphedema of the legs. Okay. So the varicose veins, normally they are treated with other type of devices. You have to take them out. Bioptron, as you see, it's triggering and stimulating some cellular mechanism. This can improve the microcirculation, but we don't have any evidence that prove that Bioptron will take out the varicose veins. Što se tiče proširenih vena, tu bi bila poenta da se te proširene vene u stvari uklone. I tu se obično koriste neke druge vrste uređaja. Međutim, možemo reći da što se Bioptrona tiče, postoje podaci da on pokreće određene ćelijske mehanizme, ali toliko, a vene je potrebno ukloniti. And for the edema, it's edema because the heavy legs, when we are retaining too much liquid. The question is about that, Alex? Yes, lymphedema. Da, ovdje govorimo znači o tome da se velika količina tečnosti zadržava u nogama kada govorimo o edemima, pa nam su onda noge teške. So Bioptron is with heart problems, so they don't have a good circulation, so the blood stays down. They can go up. Bioptron, we have proven that improves the microcirculation. This means the regional capillaries, and that is creating new ones. Of course, Bioptron, in that cases, because normally when we have the edema is because the blood circulation is really affected. Bioptron as monotherapy, so alone, will help, but perhaps the effects will be not big enough to see them by our eyes. So I will more advise to use Bioptron as a complement of perhaps other treatments that will have a synergic effect to decrease this edema in the legs. Mi imamo podatke da Bioptron pomaže mikrocirkulaciju, što se odnosi na regionalne kapilare. Međutim, kod edema se radi više o značajnijim, većim problemima cirkulacije, tako da Bioptron može kao monoterapija donekle da pomogne, ali je više preporuka da se on koristi kao dodatak na druge mogućnosti koje tu postoje. Okay. And just a short questions at the end. Can it be used to improve your vision if people have damaged nerve, eye nerve? With Bioptron? I don't think so, but maybe you have some. No, we don't have any evidence that Bioptron is helping to, unfortunately, there is nothing nowadays that can repair a damaged nerve. Radi se o oštećenju očnog nerva. Da li Bioptron može u tom slučaju pomoći? Gospođa kaže da za sad nema nikakvih podataka u tom smislu i u principu i ne postoji nešto što može, uopšte ne postoji nešto što može pomoći kod oštećenja očnog nerva. So if the idea of this person is to treat the eye directly, what I can say is that don't do it. Bioptron Bioptron is not medically certified to treat any ophthalmological problems. Bioptron contains blue and red light, as you know, that has a lot of positive effects, but this should not be used with eye opens. This is why during the use of Bioptron, especially in the region of the eye should be maintained closed. So the answer is no, Bioptron, but nothing more that exists nowadays can repair any nerve on the body. Uopšte što se tiče tretiranja očiju, ne postoji medicinska sertifikacija za tako nešto, za oftalmologiju. S druge strane, Bioptron ima crvenu i plavu svetlost. One imaju svoje pozitivna dejstva, ali se apsolutno preporučuje da ako se Bioptron koristi bilo gde u predelu očiju, da oči moraju biti zatvorene. I would definitely suggest something else, which is hyperlight eyewear. So maybe they can be used to stop further damage of the eye nerve and further progression of the
loss of the vision? Of course, it's just because we were talking about Bioptron. This is why I asked you. But of course, I completely agree with Dr. Nešković. You can use the hyperlight eyewear to don't repair the nerve, but of course will protect your eyes and avoid further damage. Naravno, možete koristiti ono što i doktor preporučio, ona se slaže, možete koristiti posebne naočare koje funkcionišu vezano za hipersvetlost da zaštitite svoje oko. Tako je, i da dalje zaustavite dalji progres bolesti. Ovo posljednje pitanje odgovorit ću ja. Kakva su iskustva i preporuke vezane za dekubitalne rane? Iskustva su sjajna. Reći vam da se po svim našim bolnicama, upravo na odeljenjima hirurgije i najviše i koriste bioptroni za ovu vrstu rana. Tako da u pitanju su teške rane koje vrlo često mogu i da naprave ozbiljan problem, pogotovo kod starijih ljudi gde može doći do infekcije i do smrti. Iskustva su sjajna, tako da možete se tretirati apsolutno 2 puta dnevno po 10 minuta, naravno na očišćenu ranu. I have just one more question for you. All the time I'm looking at this B2 behind you. Is that a new B2? Or can you tell us something more? Yes, of course. I'm happy that you realize. Yes, you can see here our new B2. I can show you a little bit more. So I'm pretty sure you will receive the marketing information very soon. So as you can see, it's very similar to the previous one, but the design is much more easy to use. It's much more robust. So this means that I think you will receive more details, but this new B2 has new components, so they will increase the half-life of the device. The robustness is much more higher, is much more user-friendly. Then on top of that, this can be used alone, so you don't need to have the floor stand. This could be perhaps in cases that you don't have so much space. You can use only the device itself. And one of the big advantages is that the filter can be taken out. In a way, you can be able to use other filters as the color therapy. So you are able to purchase from now on. So it's available for all scepter countries. The leaflet and marketing information will arrive very soon, explaining you and providing you some images and photos of this new fantastic B2 that I'm sorry I have it here in office because we have the production site much more. Evo, ovo se odnosi na ovaj novi model B2 koji se nalazi iza gospođe. On je u svakom slučaju za početak, prvo vi ćete vrlo uskoro dobiti sve marketinške materijale koji se na njega odnose. On se mnogo lakše može koristiti, mnogo je robustniji, komponente su takve da je njegov vek trajanja značajno produžen. Bitno je da njemu ne treba podni nosač, što omogućava da se koristi u nekim manjim prostorima. Filter se može skinuti, tako da ovaj prednji filter se može skinuti pa se mogu koristiti s njim i drugi filteri i on se zapravo već nalazi u prodaji za cepter zemlje. And also I forgot to tell you that it's eco-designed, so this means that it's much more ecological and it also consumes less energy. So you are improving the experience of the user. The focus of the light is improved and you will consume even less energy. S druge strane, on također ima ekološki dizajn, tako da je zadovoljio što se tiče tih ekoloških problema i pitanja. Koristi značajno manje energije, pa je i sa te strane bolji. Thank you very much, Sara, for these informations. It was really a privilege and I really enjoyed your presentation. And like I said before, I really hope we'll see you soon in person in Belgrade. Of course. So thank you very much for accepting this webinar to share this time with me. Allowing me also to meet you a little bit more, even if it's digitally. And of course, I will be glad to go to Serbia because
have the chance to know Dr. Neškovich in person, but I will be happy to meet all of you and to share much more information about Bioptron. Or you can invite all of us to Switzerland. That would be Oh, fun. you come to Switzerland. Now it's not the best moment because we don't have the best weather, but you will enjoy, of course. We wait for you. U svakom slučaju, gospođe, se zahvaljujem što ste odvojili vreme da budete sa njom i sa nama na ovom webinaru. Nada se da će uskoro imati priliku da i sve vas upozna lično, kao što je imala priliku da upozna doktora Neškovića, koji kaže pa mogla bi ona nas pozvati u Švajcarsku. Međutim, kaže pa nije vam baš sad najbolje, nešto nam vreme trenutno nije baš lepo. Eto. Okay, hvala vam.